we can see CRPC இந்த வகுப்பில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் அத்தியாயம் 35 chapter 35 irregular proceedings முறையற்ற செயல்கள் நடத்தல் செய்தல். So what is the proceedings is normally done by the court. So some irregularities is committed by the court while conducting a proceedings. Whether the irregularity affect the order of the court, that is the basic thing. So any irregularity is committed by the court itself. On the basis of irregularity, whether it can be termed as a void or it is a valid, that is the basic things of this chapter. இந்த அத்தியாயத்தில் சில செயல்முறைகள் நீதிமன்றத்தில் நடத்துவதில் ஏதாவது சிறு தவறு ஏற்படும் பட்சத்தில் நீதிமன்றம் விசாரணை செய்வதில் அல்லது சாட்சி விசாரணை செய்ய ஏதாவது ஒரு சிறு தவறு அந்த விசாரணை முறையில் ஏதாவது தவறு ஏற்படும் பட்சத்தில் அந்த விசாரணையில் போடப்படும் உத்தரவு செல்லுமா செல்லாதா என்பது பார்ப்பதுதான் இந்த அத்தியாயத்தின் அடிப்படை. ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். So there are two sections are contemplated under this chapter. One is 460 and another one is 461. So the 460 irregularity which do not vitiate the proceedings. There is an irregularity is committed by the court. On such a basis, the proceedings cannot be said to be void. That is the basic things. So that is the what are the proceedings? Any irregularity is committed in that proceedings. There are A to F. 9 proceedings are there. Any irregularity is committed by the court doing the proceedings, then the proceedings will not be void. So if any magistrate not empowered by to do any of the following things, namely, so இந்த கீழே கண்டவற்றை செய்வதற்கு அதிகாரம் இல்லாத ஒன்றை செய்தால், ஸோ அதிகாரம் இல்லாததற்கு ஒன்றை செய்தால், not being empowered by law to do the following things, namely to issue search warrant under 94. Any search warrant is issued by the court under 94. So that is not, even though it is issued, there is power is not given to court. Then that will not spoil the, even though the order is made. ஒரு 94 மணி நேரம் ஒரு சோதனை உத்தரவு விடப்படும் பட்சத்தில், சோதனை கட்டளை இடும் பட்சத்தில் அது செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்குது. அவ்வாறு செஞ்சால் கூட தவறு இல்லை. தட் இஸ் தி எனி சர்ச் வாரண்ட் இஸ் இஷ்யூட் பட் இஸ் நாட் entitled to do, is not empowered to issue any search warrant under 94. In such a case, even though it is issued, that will not affect the proceedings. That is the basic thing. Then order under 150, police investigation, investigate an offense. So under 155, the court is not empowered to issue any order under investigate the police. But if it is issued, that will not affect. Though it is an irregularity, that will not spoil at any point. To hold an inquiry under 176. So the court is not empowered to hold inquiry, but even it is inquiry is held, that will not affect. So you issue process under 117 for apprehension of person with no has committed offense outside the limits of the jurisdiction. Issue process under section 187 187 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் apprehension within no committed an offense, வெளியே இருக்கிற ஏரியாவில் ஒரு நபர் குற்றம் செய்தால் அவரை கைது செய்வதற்கு உத்தரவிடுதல். ஸோ அதர் தென் தி லோக்கல். ஸோ 94 ஒரு இடத்தை சோதனை செய்வதற்கு அதிகாரம் கிடையாது. இருந்தாலும் அவ்வாறு
சோதனையிடுவதற்கு உத்தரவிட்டால் கட்டளையிட்டால் அது தவறு என்று சொல்லி அதை தள்ளுபடி அது தவறு என்று சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் புலனாய்வு செய்வதற்கு 155 ஆடுவதற்கு உத்தரவிடுவதற்கு அதிகாரம் இல்லை. அவ்வாறு உத்தரவிட்டாலும் அது தவறாகாது. ஸோ தட் இஸ் தி டு இஷ்யூ ப்ராசஸ் அண்டர் 190 அப்ரஹென்ஷன் அண்ட் டு டேக் காக்னிசன்ஸ் அஃபென்ஸ் அண்டர் அந்த கிளாஸ் பி. சில இதில் வந்து காக்னிசன்ஸ் எடுக்கக்கூடாதுன்னு இருக்குது, அதையும் மீறி எடுத்தால். ஸோ டு மேக் என் கேஸ் அண்டர் 192 ஒரு 192 சப் கிளாஸ் 2 வந்து ஒரு வழக்கை எடுக்கிறது. அதே மாதிரி ஒரு எதிரியை வந்து மன்னிக்கிறது, டெண்டர் ஆஃப் பார்டன் அண்டர் 306. An accused is given tender of pardon under section 306 and recall and tried himself for 410. ஸோ 410 வந்து மீண்டும் வந்து விசாரணை கொண்டது டு செல் தி ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் 458 and 459. ஸோ எனி ஆர்டர் இஸ் மேட் டு செல் தி ப்ராப்பர்ட்டி wrongly, any wrong committed by the court that will not affect the proceedings done by the court. So these are the 9 proceedings, though not empowered, but if it is issued and procedure is irregularly done, then the proceedings will not affect it. That is, irregularity does not affect the proceedings. ஸோ தப்பு செய்தாலும் சில நடைமுறை தவறு செய்தாலும் அது அந்த செயல்முறைகளை பாதிக்காது. தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் enormously in good faith that things, that is the enormously is proceedings shall not be set aside merely and not empowered. That is the basic things. So these are the things the magistrate is not empowered to do it. Even then it is ordered by the magistrate and it is enormously issued by the court. It is but it is made on good faith of the court, then the proceedings cannot be set aside. This is the irregular proceedings then. So the order of magistrate liable to be set aside. You are filing a petition or appeal or revision, then on the ground is raised, the proceedings are not empowered. Hence without power the magistrate is issued the order. Hence the order of the magistrate should be set aside. You cannot claim as a matter of right. That is the basic thing. ஸோ இந்த நடைமுறைகள் வந்து நீதிமன்ற நடுவருக்கு செயல்முறைப்படுத்தும் அதிகாரம் இல்லை. இருந்தாலும் நீதிமன்றம் ஒரு நல்லெண்ணத்தை அடிப்படையில் அந்த உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இந்நிலையில் இந்த நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இல்லாத ஒரு செயலை நீதிமன்றம் செய்துள்ளது. ஆகவே அந்த நீதிமன்றம் அந்த செயல்முறை உத்தரவினை ரத்து செய்யுங்கள் என்று கேட்பதற்கு அதிகாரம் இல்லை. தட் இஸ் தி இஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ் shall not be on ground of being not empowered. அவருக்கு அதிகாரம் இல்லை என்ற காரணத்திற்காக ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் ஒரு உத்தரவிட்டால் மேலே சொன்ன A to F, A to I. So A to I in the 460 of CRPC. So any of the proceedings, even though it is irregular, but that cannot be set aside, it is irregular proceedings. So I will read one of the ruling. Although an irregularity occurred in the proceedings followed before taking up and filed, it would not vitiate the proceeding. ஸோ அந்த வழக்கை வந்து கோப்புக்கு எடுக்கிறதுல ஏதோ ஒரு சின்ன தவறு நடந்துருது, அதனால் அது அந்த வழக்கு கோப்புக்கு எடுத்தது தப்புன்னு சொல்லி தள்ளுபடி செய்ய முடியாது. ஸோ while taking cognizance under 190 proceedings is not followed by the court, then it whether on that ground whether the entire case can be thrown away, that cannot be done. That is the basic thing. K. Subramaniam versus K. Rajendran and others, 2008, 1 MLJ criminal, page 1006. So that is the Madras. That is the irregularities before taking a case. ஒரு வழக்கு கோப்புக்கு எடுக்கும் பொழுது சிறு தவறுகள் நடந்துள்ளது, அந்த தவறினால் அந்த வழக்கு கோப்புக்கு எடுத்ததை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று கோர முடியாது. அப்படி தான் அந்த தீர்ப்பு சொல்கிறது. ஸோ தென் தி 461 irregularity which vitiates the proceedings. ஒரு irregularity தன்னை அந்த நடைமுறை முழுவதும் ரத்து செய்வதற்கு அதிகாரம் உண்டு. ஸோ எனி irregularity is committed A to Q. The under 461 there are 7 A to Q proceedings are given. So if any proceedings is not followed, then
you can claim as a matter of right the proceedings ordered by the court liable to be set aside. So, what are the procedures? Then, if any magistrate not empowered by law then does anything in the following names, இந்த கீழ்கண்ட செயல்முறைகளை நீதிமன்றம் செயல்படுத்துவதற்கு அதிகாரமில்லை. இந்த செயல்களை செய்தால் அந்த அடிப்படையிலேயே அந்த உத்தரவினை ரத்து செய்யலாம். அந்த செயல்களை செய்து அந்த என்டையர் ப்ரொசீடிங்ஸ் will be cancelled. So you can file a challenge any irregularities committed. Following things you can challenge it. These are the irregularities committed. Hence it is the proceedings is liable to be set aside. That is, what are them? Attaches or sell the property under section 83. Proclamation ஒரு சொத்தை ஜப்தி செய்து ஏலத்துக்கு கொண்டு வரதுக்காக பண்ணுறாங்க, பிரிவு 83. ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் அட்டாச்ட் அண்டர் செக்ஷன் 83 and brought for sale. Any irregularities committed, then you can challenge it. These are the irregularities are committed and it is liable to be set aside. You can file a petition. So on that ground, any irregularities committed, that will be set aside. Then issue search warrant for a document or parcel, other things in custody of postal and telegraph. So a thing is kept under the custody of postal department or telegraph. The court issues a search warrant to go and search the post office or telegraph office. Search warrant is given to the telegraph office. So the telegraph department can file a petition, or any person affected by it can challenge that. They are issuing the search warrant to telegraph office and postal department is null and void. So he can file a petition. So the proceedings taken by the court is irregular. So the liability is set aside. They likewise demanding the security to keep the fees. So demanding fees, security for to keep the fees. அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்காக ஜாமீன்தார் செக்யூரிட்டி கேட்டால், அதில் ஏதாவது தவறு நடந்தால் அதில் ஏதாவது தவறு இருந்தால் அதை தவறான நடைமுறை என்று சொல்லி ரத்து செய்கிறது. அதே மாதிரி நல்ல நடத்தை, குட் பிஹேவியர், டிமாண்டிங் செக்யூரிட்டி ஃபார் குட் பிஹேவியர். ஸோ நன்னடத்தை செய்வதில் ஒருவருக்கு ஜாமீன் செக்யூரிட்டி வழங்குகள் என்று கேட்டு அதில் ஏதாவது தவறு நடந்தால் அதை அந்த மாதிரி கேட்ட தவறு, உத்தரவிட்ட தவறு, இந்த நடைமுறையில் இந்த தவறு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி ப்ரொசீடிங்ஸ் while conducting the proceedings and தாசில்தார் these 107 proceedings or 118 proceedings, keeping peace, that is the basic things. So likewise discharge a person lawfully bound to get good behavior. So without getting a bond from a person for getting good behavior, the order is made, he is discharged. Then the discharge done by the executive magistrate is not varied, because he ought to have obtained the bond for good behavior. Without getting the bond, the executive magistrate discharge him from giving executing bond. That order is liable to be, you can challenge it likewise. ஒரு நல்ல நடத்தை என்று நிர்வாக நடுவர் பெறணுங்கிற இருக்கிறது, அவ்வாறு பெறாமல் அவரை அந்த பாண்ட் எழுதி கொடுக்குவேன்னு உத்தரவிட்டால் அதை சேலஞ்ச் பண்ணலாம். கேன்சல்ஸ் ஏ பாண்ட் டு கீப். அதே மாதிரி ஒரு பாண்டை அமைதி காக்கிறேன்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்த பாண்டை ரத்து செய்யறதுல ஏதாவது நடைமுறை தப்பு வந்தால் அதையும் இது பண்ணலாம். ஸோ மேக் அன் ஆர்டர் ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ 125 ஏதாவது தப்பான ஆர்டர் பிடிச்சா அந்த ஆர்டர் செல்லாதுன்னு சொல்லி கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ் தவறு என்று சொன்னால் அதை சேலஞ்சு பண்ணலாம். சேலஞ்சு பண்ணி தவறு என்று சொல்லலாம். அதே மாதிரி மேக் அன் ஆர்டர் அண்டர் 130 நியூசன்ஸ். ஏ பர்சன் கமிட்டட் நியூசன்ஸ், தென் லோக்கல் நியூசன்ஸ். ஒரு டிச்சை கொண்டு விடுறாங்க, அதுக்கு ஏதாவது உத்தரவு போடுறாங்க, சரியான உத்தரவு இல்லை என்றால் அதையும் சேலஞ்சு பண்ணி அந்த உத்தரவு போட்டது தவறு என்று கூறலாம். அதே மாதிரி ப்ரொஹிபிட்ஸ் அண்டர் 143 ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் பப்ளிக் நியூசன்ஸ். ஒருத்தர் அடிக்கடி பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அவனை தடுத்து உத்தரவு போட்டால் அதுலேயும் செல்லலாம். டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ் அண்டர் சி ஆஃப் சப்செக்ஷன் 1 ஆஃப் 190. 190ல் உட்பிரிவு கிளாஸ் சி, அதில் ஏதாச்சும் ஒரு வழக்கு தவறுதலாக கோப்பெடுத்தால் இந்த வழக்கை கோப்புக்கு எடுத்ததே தவறு. ஸோ த டேக்கிங் ஆஃப் காக்னிசன் அண்டர் 190 subsection 3
Under class C, any irregularities committed, you can challenge it. The taking of cognizance is not proper, then the liable to be set aside, you can challenge it. Then the tries an offender, so a proceedings without jurisdiction tried, then it can be challenged. Tries an offender summarily, ஸோ சம்மரியாக ஒரு வழக்கை வந்து சுருக்கு எஸ்டிசியாக ட்ரை பண்ணுறாங்க, எனக்கு வந்து இந்த வழக்கு வாரண்ட் கேஸ் இஸ் ட்ரைடு சம்மரிலி. ஸோ ஏ கேஸ் வாரண்ட் கேஸ் இஸ் ட்ரைடு சம்மரிலி, தென் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி in warrant procedure is more than that of summary proceedings, so that any offender is tried summarily, the trial done by the magistrate summarily is null and void, you can challenge it. Likewise, passes a sentence under 125 or 325 or proceedings are recorded by another magistrate. So a person passes any sentence under 325 CRPC 325 ஒரு தண்டனை வழங்குவதற்கு பற்றி கூட அதில் வந்து தப்பாக பண்ணி தான் பண்ணலாம். and decides an appeal, so without jurisdiction ஒரு மேல்முறையீடு தீர்மானிக்கப்பட்டால் அதை பண்ணலாம். call for under 397 proceedings, so any revision is wrongly done, then that can be challenged. Revise an order under passed under 446, so any order is revised, cancellation of bond under 446, his proceedings shall be void. So any of the act as stated when done irregularly, then the proceedings can be challenged. மேற்கண்ட நடைமுறையில் ஏதாவது நடைமுறை தப்பு இருந்தால் அந்த நடைமுறை தப்பு நடந்துள்ளது, ஆகவே நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு செல்லாது என்று வாதிட்டால் அந்த நீதிமன்ற உத்தரவு செல்லாது என்று தாராளமாக கூறலாம். That is the basic things. So non-supply of copies of complaint along with the summons served on the accused. ஒரு வழக்கில் வந்து ஜென்ரலாக வந்து அடைப்பாணையுடன் அந்த கம்ப்ளைண்ட் காப்பி வைக்கணும் ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டில். இன்ஃபேக்ட் இந்த பெட்டிஷனர் டஸ் நாட் ஃபிட் எனி ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த கிளாஸ் ஆஃப் 461 CRPC, ஸோ தட் த கிரிமினல் ப்ரொசீடிங் கெட்ஸ் விசியேட்டட் non-supply of copy of along with the summons served to the judicial magistrate Padmanabharam has rightly arrived that the conclusion, even though the petitioner contends and summons served on it, not it can be curable defects and same could not vitiate this court does not find the defect and the Padmanabharam, and there is no merit in the criminal and the revision petition is dismissed. In that case, a person filed a petition, so the magistrate has sent a summon. இந்த வழக்கில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீதித்துறை நடுவர் வந்து சம்மன் அனுப்பிச்சார், சம்மனோட எனக்கு வந்து புகார் காப்பி வைக்கல, அதனால் வந்து இந்த நடைமுறை தப்பு நடந்திருக்கு, அதனால் இது தள்ளுபடி வேணும்னுங்கிறாங்க. இது வந்து சம்மனோட வைக்கணும், நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான பிற்பாடு நகல் கொடுக்கலாம், அதனால் வந்து இது வந்து நடைமுறை தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீதித்துறையினர் அவருடைய கோரிக்கை நிராகரிக்கிறாங்க, ரிவிஷன் போகிறாங்க. அதில் வந்து நீதித்துறை நடுவர் வந்து சொன்னது சரிதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் 462 ப்ரொசீடிங்ஸ் இன் ராங் பிளேஸ். ஒரு இடத்துல ஒரு நீதித்துறை நடுவருக்கு வந்து இல்லாத இடத்துல ஒரு வழக்கு நடந்திருக்குது ராங் ஜூரிஸ்டிக்ஷனில், அதனால் வந்து அந்த செட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்கலாமா? கேட்க முடியாது. ஸோ இப்போ ப்ரொசீடிங்ஸ் இஸ் கண்டக்டட் இன் எ ராங் பிளேஸ், so then it is conducted in wrong place, on that ground the proceedings, entire proceeding can be set aside, that cannot be done. That is the 462. So no findings or sentence or order of criminal court, so no findings, எந்த உத்தரவோ அல்லது தீர்ப்பினையோ அல்லது தண்டனையோ shall be set aside merely on the ground that என்ன ஒரு ரத்து செய்ய முடியாது, ஒரு தண்டனையோ அல்லது தீர்ப்பையோ ஒரு குற்றவியல் நீதிமன்றம் தவறுதலாக நடந்தது, inquiry or trial proceeding in a course which was arrived at and passed took in a wrong sessions division or district or subdivision or local area which appears such error occasion failure of justice, unless so a wrong place without conducting the trial at wrong place is not a ground to set aside the entire trial. That is the basic things. ஒரு வழக்கு
வேறு இடத்தில் நடத்த வேண்டியதை இன்னொரு நீதிமன்றம் நடத்துகிறது. அந்த நீதிமன்றம் அதிகார வரம்பிற்குள் அந்த குற்றம் நடைபெறவில்லை. ஆகவே இந்த நீதிமன்றம் அந்த வழக்கு விசாரணை செய்து தவறு என்று சொன்னால் அதை அந்த தவறான அதிகாரம் இல்லாத நீதிமன்றம் வழக்கினை நடத்தி தீர்ப்பு சொல்லியுள்ளது என்ற காரணத்தினால் அதனை ரத்து செய்ய முடியாது. Unless it appears such a proceedings cause a case failure of justice. அவ்வாறு தவறுதலாக செய்ததனால் நீதிக்கு ஏதாவது பங்கம் வருமா? So there you have to show that due to wrong jurisdiction the case is tried, wrong place it is tried, I have prejudice like this way. So it is I have been much affected. If it is conducted in the right place, I can get a very good order, but it is conducted in wrong place, hence it is. So what is the cause you have to arrive that there is a failure of justice in the conduction of the proceedings before such a court ends in failure of justice. You have to agitate the same. What is the failure of justice? So you have to show the proper reason, then only the proceedings. Otherwise, due to wrong place, the case was tried and passed a sentence, a judgment cannot be decided. ஒரு இடத்துல ஒரு உத்தரவோ அல்லது தீர்ப்பையோ தவறான இடத்தில் நடைபெற்றது என்ற காரணத்திற்காக தள்ளுபடி செய்ய முடியாது, ரத்து செய்ய முடியாது. அவ்வாறு ரத்து செய்ய முடியும்னா நீதிக்கு பங்கமாக வகையில் இந்த இடத்தில் நடந்தது எனக்கு நீதிக்கு பங்கமாகிவிட்டது என்று அந்த இந்த ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் தோல்வியற்றப்பட்டது, நீதி தோல்வியை அடைந்தது என்று காரணம் இருந்தால் மட்டுமே அதை தள்ளுபடி செய்ய முடியும். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங். ஸோ நான் கம்ப்ளைன்சஸ் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் 164 அண்ட் 281. 164 ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்டு பண்ணலான் இருக்குது. அதில் ஏதாவது கன்ஃபெஷன் ரெக்கார்டு பண்ணல தப்பாக பண்ணுனா அது பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ 164 contemplates how the confession can be recorded. So any procedure irregularities obtained, whether the confession is invalid, that is basic. 281 like that. In CRPC there is a proceedings under 281. Any wrong is done, that cannot be stated as a. So if any court before a confession or any statement of accused recorded, purport recorded under 164 or 281 is tendered or has been reviewed in evidence finding that only provision either of such a section has not been complied by the magistrate regarding the statement, it may withstanding anything and 91 of taking evidence it non-compliances and may satisfy non-compliance has not been injured to the accused in his defense and merit, and it is duly made with the statement recorded admit such a statement. So any confession is wrongly recorded, the procedure is not properly contemplated in this section is not followed. Any evidence is recorded under 281 wrongly, on that ground the evidence cannot be thrown away or any confession cannot be thrown away. So if there is any injury is caused to the accused, non-compliance of which some the accused is affected, but prejudice caused to the accused, then only the recording of evidence under 281 or confession recording under 164 can be set aside. That is the provision of this section applied to the courts of appeal and reference also revision. So any wrong is done in the revision or appeals or reference, so the same this 463 is applicable. That is the basic thing. Then effect or omission to frame or absence of any error in the charge. ஒரு குற்றச்சாட்டு பதிவில் ஏதாவது தவறு நடந்தால் அது தள்ளுபடி செய்ய முடியுமா? அந்த வழக்கை அந்த தீர்ப்பினை தள்ளுபடி செய்ய முடியுமா? So while framing the charge, any error is committed by the court with regard to whether the judgment or sentence passed in that case can be set aside. That is the 464 what says. I am reading the no findings or sentence ordered by a competent jurisdiction. So a court is competent to say the case shall be deemed to be invalid. So a competent court tried a case, but only on the ground in the invalid on the ground no charge was framed.
So no charge was framed without framing the charge. In Warren case, there should be a framing as should be done. So the court failed to frame the charge. So the lower court, the trial court erred that without framing the charge, the conduction of trial is invalid. So that is cannot be taken into account. On the ground of error or irregularity in charge, including the misjoinder of charge. So including the misjoinder of charge. While framing the charge, there is two charges are clubbed together and charged. So failed to frame necessary charges. தவறான குற்றச்சாட்டுகளை ஒன்றாக சேர்த்து பதிவு செய்தல். In the opinion of the court of and the revision and failure has been occasion thereof. So then there is a failure when the framing of charge occurred, hence it is liable to be set aside. Then where is the failure in framing the charge? You have to, otherwise the case cannot be set aside. So that is in the court of appeal on confirmation of opinion that failure of justice has been occasioned, it may omission to frame order the charge and charge framed and trial recommenced from the point immediately after the framing the charge. So when there is a failure of justice has occurred, it may, so the failure, the court has done a mistake, it is represented to the court. Even after that, the trial is conducted, then it is a failure of justice. So if in case of irregularity, new trial has been to be upon a charge framed, what is the manner and things paid. So any irregularity is committed, a new trial has been tried without trying the same. If it is done, there is a failure, provided that the court is of opinion such a no valid charge prepared against the accused in respect of facts proved, it shall quash the conviction. ஸோ அந்த மாதிரி தண்டனை அடைந்தால் கூட முறையான வகையில் சார்ஜ் பிரேம் பண்ணலை, குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்படவில்லை என்பதை நிரூபித்தால் அந்த தண்டனையை ரத்து செய்து மீண்டும் புது விசாரணைக்கு உத்தரவிடலாம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு சேலஞ்ச் எ கன்விக்ஷன் framing of charge in the failure of justice occurred, you can challenge and the conviction and then sentence can be set aside. Then a fresh trial can be ordered. That is the basic things of 464. அந்த மாதிரி தப்பு நடந்தால் சேலஞ்சு பண்ணி தவறு நடந்துள்ளது, ஆகவே புது வழக்கை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும், ஏற்கனவே கொடுத்த தண்டனை செல்லாது, இந்த வழக்கு குற்றச்சாட்டு பதிவில் தவறு நடந்துள்ளது என்பதை நிரூபிக்கும் பட்சத்தில் அதனை செய்யலாம். That is I will read some of the rulings. Framing of charge, error or omission. There is no bar on law conviction of accused with the aid of 34 in the place of 149. So at the time of passing the judgment, there are five accused or more accused are there, 149 is there. But some of them are acquitted. Then with the aid of 34, the court has convicted, but there is no charge in the 34. இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் 149 குற்றச்சாட்டு வணையப்படுகிறது. தீர்ப்பில் 34 வைத்து தீர்ப்பு செய்யப்படுகிறது. அதனால் 34 சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணல, 149 தான் பண்ணாங்க, அதனால் செல்லாதுன்னு சொல்ல முடியுமா என்றால் அது சொல்ல முடியாது. ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் ஆஃப் செக்ஷன் ஆன் த வேரியஸ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் கிரிமினல் cannot be said to be by prejudice caused before conviction of substance and those charge can be set aside. Prejudice will have to be made out. அந்த மாதிரி என்ன பாதிப்பு வந்துன்னு சொன்னால் தான் வாட் இஸ் தி ப்ரெஜுடிஸ் காஸ்ட். ஸோ வித்தவுட் framing the charge, the accused was convicted under 34 of IPC. 149 charge is framed, but the accused was convicted under 34. Then then there is a failure of justice or prejudice caused to the accused, then only it can be set aside. That is Abdul Sayyed and others versus State of MP, 2011, 1 MLJ criminal, page 699, Supreme Court. That is the basic. Misjoinder of charge. ஒரு குற்றச்சாட்டை தவறுதலாக சேர்த்து பண்ணார். Credibility has been held that misjoinder of charge curable under 464 and 465. ஒரு தவறான இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளை சேர்ந்து பண்ணால் அதை சரி பண்ணி நடத்தலாம்.
இஃப் ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் நாட் அகெயின் பை மிஸ்ஜாயின்டர் ஆஃப் அந்த மாதிரி தவறுதலாக சேர்ந்து குற்றப்பதிவு செய்யப்பட்டது சரியல்ல என்று கூறுவது. தட் இஸ் கமலநாத் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு 2005 சிடிசி பேஜ் 764 Supreme Court. Then finding or sentence when reversible by reason of error or irregularity. ஒரு தண்டனை விதித்தை மாற்றி ஒரு தவறு நடந்ததற்காக மாற்றி அமைக்கலாமா? வெதர் கோர்ட் இஸ் என்டைட்டில் டு reverse the sentence on the error is committed while passing the sentence. That is the basic. Subject to perennial conduct, no finding, sentence or order passed by competent court can be reversed or altered by court of appeal, confirmation or reverse whatever irregularity, summon or proclamation, order, judgment or other proceeding and during the trial or inquiry under this code. Error, irregularity in any sanction of prosecution unless opinion failure of justice in the thereby. ஸோ அந்த மாதிரி தவறு நடந்தது, சின்ன சின்ன தவறுகள் நடந்ததுக்காக ஒரு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் ரத்து செய்யக்கூடாது. கன்ஃபார்ம் தி ரிவிஷன் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் எரர் ஆர் ஒமிஷன், சம்மன்ஸ் அந்த கம்ப்ளைண்ட் எடுக்கிறதுலையோ, சம்மன்ஸ் அழைப்பானை பெறுவது, வாரண்ட் ப்ரொக்ளமேஷன், இந்த மாதிரி ஆர்டர், ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆர் அதர் ப்ரொசீடிங் டூரிங் தி ட்ரையல், இன்கொயரி ஆர் ப்ரொசீடிங் அண்டர் திஸ் கோட். ஸோ எனி எரர் ஆர் irregularity ஆஃப் எனி சாங்ஷன் ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் இந்த மாதிரி ஒரு அனுமதி வாங்க வேண்டும் என்ற அன்லஸ் ஒப்பீனியன் ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஹாஸ் பீன் occasionally thereby. ஸோ இன் டிட்டர்மினிங் எரர் ஆர் ஒமிஷன் ஆர் irregularity in any proceeding under this code are irregular, the prosecution has occasional failure, the court has regard the facts whether the objection should have been raised at the earliest stage in the proceedings. So when there is a possibility to raise any irregularities committed by the court at the earlier point of time, so they fails to raise their objection, these are the failure was done by the court. So even though there is an opportunity to represent the same, but he keeping mum and he is allowing the trial to be concluded and passing the sentence, in such a situation the trial judgment cannot be set aside. ஸோ ஒரு வழக்கில் தவறு நடந்தது என்பதை ஆரம்பத்திலேயே அவர் அதை ஆட்சேபனை செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தும் அவர் செய்யாமல் தீர்ப்பு வரட்டு என்ன நடந்தது, தப்பு நடந்துங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டே ட்ரையல் நடத்திட்டு அவர் அது நீதிமன்றத்தில் சொல்லியிருந்தால் சரி பண்ணியிருக்கலாம். அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருந்தால் அந்த வாய்ப்பை பண்ணினாரா இல்லையாங்கிறத பார்த்து தான் அதை முடிவு பண்ண வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் ஃபோர்ஸ் இஸ் டிஃபெக்ட் எரர் நாட் டு மேக் அட்டாச்மெண்ட் அன்லாஃபுல். ஒரு சொத்தை ஜப்தி பண்ணுறது தப்பு நடந்தால் அதை அந்த ஜப்தி செஞ்சு தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ an unlawful attachment, an attachment is made. While making an attachment, any error or defect is done by the court, whether this attachment can be said to be termed as unlawful. That is the 464. No attachment made under this code. ஸோ ஒரு ஜப்தி செய்தால் எந்த ஒரு ஜப்தி செய்யும் உத்தரவு shall be deemed to be unlawful, சட்டத்துக்கு புறமானது என்று கருத முடியாது. ஆர் நார் சல் பர்சன் மேக்கிங் ஆர் டீம் டு ட்ரெஸ்பாசர். அதனால் நார் செல்ல எனி பர்சன் மேக்கிங் டீம் டு பி ட்ரெஸ்பாசர் அத்துமீறி நுழைந்தார் என்று சொன்னான். அக்கௌண்ட் ஆஃப் எனி டிஃபெக்ட் ஆர் வாண்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் இஷ்யூ கன்விக்ஷன் அண்ட் சம்மன்ஸ் ஆர் அபட்மெண்ட் ஆர் எனி ரிலேட்டிங் டு. ஸோ இந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட்டோ அல்ல சம்மன் வழங்குறதோ அல்ல தண்டனை வழங்குறதையோ அட்டாச்மெண்ட் வாரண்ட் இஷ்யூ பண்ணுறது ஏதாவது தவறு நடந்தால் அது எடுத்துக்க முடியாது என்று சொல்லப்படுகிறது. தட் இஸ் தி. ஸோ irregular initiating the proceedings under 466 and the before court initiate, the court may be satisfied that the bond has been forfeited and the forfeiture must have been proved to the satisfaction. That the proof of satisfaction is a free request for commencing the proceedings under section, that is Usman versus State of Kerala 2005 MLJ page 1127 Kerala. That is the basic. So any irregularities, whether it is curable or not, when the irregularity is committed in conducting any proceedings
what are the proceedings can be said to be void, what are the proceedings cannot be said to be void. So any irregular which affects the case, that is the to be considered, depends upon the case that is the discussed in the chapter. So irregularities will not affect the some of the proceedings, or certain irregularity may affect the will affect the proceedings. So what are they? So under this chapter elaborately discussed. That is the basic thing. இந்த அத்தியாயத்தில் எந்தெந்த தவறு நடைமுறை தவறு நடந்தால் செல்லும் செல்லாது என்பதை பற்றி விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட் மை கிளாஸ். Thank you for watching. You are not subscribing my channel, kindly click the word subscribe. Thank you for subscribing. Same.